my experience, I have even seen that they sell the admission offer letter. You would be amazed to hear that not many people do their study abroad. এখন বাসায় বসে যে কেউ আসলে অনলাইনে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে। The news in the media যে ইউকেতে overnight hundreds of colleges were closed. তারপরে হলো যে কত টাকা দেখাতে হবে, the question you asked, the financial aspect. এটা খুবই in New South Wales, like for an example, Macquarie University, we are giving around 20 to 25% scholarship. And what should students do to make sure they choose the right age? Few of the parents, knowing that their kids are having the mental health issues in Bangladesh, still they are sending them here. Without a community, it gets hard anyways. Welcome back to another episode of Chilli Flakes Studio. I'm Riyasat here with Eid. And before we dive in, a big shout out to our sponsors for today's episode, Prime Pursuit Real Estate. They're a data-centric property investment firm, so get in touch with the boys there for all your property investment needs. We have received overwhelming love support from all of you, so please keep it coming. Like, subscribe, and follow us on our socials so that we can keep pumping meaningful content. Chilli Flake Studios began as a passion project between four friends. Four friends who met in Sydney while pursuing higher education. And fun fact, the reason we all ended up in Australia traces back to the very gentleman we have in our hot seat tonight. With decades of experience in higher education, he has worked with leading universities, government bodies, recruitment agencies, national peak bodies, and of course, thousands and thousands of international students from all over the globe. In this field, his name speaks for itself. Please welcome Mr. Tanveer Shaheed, Director, International Recruitment at Macquarie University. Tanveer bhai, welcome to our show. Thank you, Riyasa. Thank you, Eid, for inviting me. It's my pleasure to be here. It's a pleasure. It took a bit of convincing, but thank you for finally coming. And I'll explain the agenda, which is very short and simple. The game plan for today is we want to get to know you a little bit better. So how did your journey start in higher education? We'll dive into the value of studying abroad and most importantly, why Australia is such a popular destination and how students can kick off their own journey to study here. We will cover the must-dos and just as importantly, the big don'ts. So let's jump right in. Exactly. Thank you back for coming again. I guess Riyasat explain, we'll get into the nitty-gritties of studying abroad and the advantages, disadvantages, and so forth. Like ourselves, you also moved abroad from Bangladesh as well. So just to get started, we just wanted to understand a bit about your journey and then how you got into the higher education industry. Thank you, Eid. I came Australia in 2002, so over 20 years back as an immigrant. And I used to actually work in the higher education field in Bangladesh as well. I used to be an academic in one of the leading universities in Bangladesh. And so the transition was quite a stream for me because I was familiar with the education and higher education system and the policies, procedures. So yeah, I just got my first job in Australia. As you know, that it's always the first job is very important. And I applied several positions and then fortunate enough to got a job in one of the universities in Australia in 2002. And that was the start in higher education. That's excellent. Excellent. Yeah, very similar to me as well. Like when I came, the first job was in higher education, Right. thanks to, again, the gentleman in the hot seat. And then, yeah, the rest is history. So yeah, again, like, on a casual note, you travel the world talking to students about higher education. And this is probably a question you have received thousands of times. But just for our audience to start, like, why should someone consider studying abroad? And how does this shape an individual, both personally and professionally? Yeah, it's a very interesting question. And of course, being in the industry over a couple of decades in international education, I'm really passionate about international education for any students across the globe. It's not only what the university or higher education or study abroad does. It's not only visiting a country, but also you're meeting with the different cultures, different types of peoples. So these are very important for any individuals. As a university, we don't only teach the education here. As a student, you will become a global citizen. You'd understand the cultural understanding. Most importantly, being a global citizen plus a democratic citizen.
So you are aware of what's happening across the globe. You can make a critical judgment on so many things we are seeing in the world. Lots of misinformations are happening nowadays. So this sort of global experience equipped any individual to understand and to justify what they are seeing, whether they need to believe it or not. Apart from that, my personal experience, I was an international student as well. And when I finished my study, then I realized that when I got my graduation certificate on hand, I went to a country where at that time in 90s didn't have any internet, didn't have any such sort of communication what we are having today, social media and all sort of things. So being there, survived for 5-6 years, and then came back to Bangladesh. That really triggered me that I could go anywhere in the world and I can survive. So that was the confidence. Yeah, of Yeah. course. I think on a personal note, when I came, আমার জন্য biggest challenge ছিল cooking, living by myself, Same. Keeping the room clean. House bolbo na, it was a room, right? Room clean. So these sort of personal developments, because we are all spoon fed in Bangladesh, A to Z, by the family, right? So আমার তো issue ছিল laundry. At one point I saw there was a bigger pile of dirty laundry than clean clothes. So yeah, of course. and so at some point I was just going to Big W and replenishing my clothes because I didn't want to wash them. But it's a culture shock. But I guess, yes, learning how to survive by yourself and everything. Global Citizen is actually a pretty good, insightful understanding of that. In terms of, obviously, education is one part of the way that people move abroad. Yeah. Especially from where we are from, Bangladesh or the South Asia or even in the Middle East, there are people who want to go abroad into obviously these Western countries or wherever to get education, understand. A muhurte, what do you think the education scenario is? Like there's mostly from our parts of the world, people try to go to places like the US, the UK, Canada, Australia. So a muhurte, what is the scenario and how do these people navigate into going into that? And why would you think or why would you suggest that Australia would be a better place for them to consider when they're looking at international travel for higher education? Sure. Just stepping back, of course, we have 8 billion population in the world. Yes. And you'd be amazed to hear that not many people do their study abroad. As of now, in the last UNICEF data, we consider 6.9 million population only doing their study abroad. So not much. I think that there is an opportunity to explore this thing. People need to understand, the parents need to support. So that is very important. Jeta bolla je USA বা other countries, the Western countries, we call it the English-speaking countries, where there's even the New Zealand. Interesting thing, আমরা অনেক সময় জানি না, আমরা ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি যে USA is a big passion to go there because ওখানে আমাদের already third generation চলছে. UK তো same. But over the time, I joined in the international education sector in Australia, as I was telling you, that 2002. So at that time, Australia didn't have that much international student, that many, Right. or international education was not that big as a sector. But এখন যদি আমি বলি, US এর population কত, প্রায় 350 million. They have only 1.1 million international student. 350 million থেকে only 1.1. Right. UK population যদি বলি is around 70 million. ওদেরও 700 থেকে 750,000 international students পড়ে. Canada 40 million population, nearly 1 million international student. But যখন আমরা অস্ট্রেলিয়া বলবো, even though it's the sixth biggest country in the world, but the population wise it's a very small population, as you know, only around 28 million population. Right. But the interesting fact is last year, like 2024, যদি আমরা বলি, from January to December, we had nearly 850,000 international students in Australia. So think about 28 million population, 850,000 international student. So আমরা যদি রেশিও হিসাব করি, আমি যদি ভাগ দেই বা গুণ করি, যেটাই করি, it's literally every 1 in 33 people in Australia is an international student.
no other countries in the world having such a high proportion of international students. So যেটা বলছিলাম যে আজ থেকে 2 decade আগে it wasn't that big, but এখন 2025 সালে Australia has come up as a big destination, favorable destination for international students. So সেই হিসেবেও আমি বলি যে বাংলাদেশ থেকেও স্টুডেন্টরা আসছে এই মুহূর্তে প্রায় over 20,000 Bangladeshi international students are studying in Australia. So Australia is coming up and already established itself as a big brand for international education. এটা ভাই কি মানে what predominantly supports this? এটা কি government policy over the years has always been prone towards international education এরকম কিছু compared to the other big three যদি বলি আমরা? সবকিছু মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ওরা যেটা করেছে যে একটা ইসস অ্যাক্ট আছে, এডুকেশন সার্ভিসেস ফর ওভারসিজ স্টুডেন্ট অ্যাক্ট। সো এই অ্যাক্টটা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদেরকে সেফগার্ড দেয় যে এখানে চাইলেই একটা ইউনিভার্সিটি বন্ধ হয়ে যেতে পারবে না, বা ওর যদি টিউশন ফিস পে করে থাকে ওর টিউশন ফিজের সেফগার্ডটা আছে। রাইট। ইউনিভার্সিটি হিসাবে আমরা যেভাবে স্টুডেন্টদেরকে সার্ভিসগুলো দেই বা যেই কমিটমেন্টগুলো করি সেগুলো কি রাইট অর রং, এগুলো আমরা লিগাল একটা বাইন্ডিংসের ভিতর দিয়ে যাই। সো দিজ আর দ্য গভর্নমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্লাস ফেভারেবল গভর্নমেন্ট পলিসি, তো অনেক কিছুই আছে। এখন বাসায় বসে যে কেউ আসলে অনলাইনে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে, রিসার্চ করতে পারে। দেন আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট আমি বলতে পারি যে অস্ট্রেলিয়া দ্য পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক ভিসা, নট গোয়িং ইন ইমিগ্রেশন অ্যান্ড আদার্স, বাট দ্য পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক ভিসা যেগুলো 2 থেকে 5 বছর বা 4 বছরের আফটার ইউ ডু দ্য ব্যাচেলার ডিগ্রি অর মাস্টার্স ডিগ্রি অর পিএইচডি, you depend on the university course and the location of the universities. International students can stay back for 2, 3, 5 years. As an Australian citizen, they can work in Australia. So, সেক্ষেত্রে আমি দেখি কি একটা স্টুডেন্ট যদি একটা সাবস্টেন্সিয়াল মানিও পে করে টিউশন ফিসের জন্য বা লিভিং এক্সপেন্সের জন্য, বাট আফটার ওয়ার্কিং ফিউ ইয়ার্স ওই অ্যামাউন্ট, পার্টিকুলার অ্যামাউন্টটা অনেকটাই রিকভার করতে পারে। তো রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট ইজ ভেরি হাই। এটা মিনিমাম ওয়েজও মনে হয় একটা অনেক বড়। হ্যাঁ, আমাদের এখানে তো মিনিমাম ওয়েজ এখন তো আরো বাড়ালো, ইটস ওভার $18-19, বাট স্টুডেন্টসরা দে আর্ন মোর মানি। সো এটা একটা বড় অ্যাডভান্টেজ থাকে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য। প্লাস ওরা যেটা আনলাইক ইন ইউএসএ মেনি প্লেসেস, যে ওরা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের ভিতরে অথবা বাইরেও কাজ করতে পারে, যেটা অনেক কান্ট্রিতেই এটা নাই। ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে, ইউএসএতে যে বাইরে কাজ করা, ইউনিভার্সিটি তো একটা লিমিটেড নাম্বার অফ একটা স্কোপ থাকে। সো বাট অস্ট্রেলিয়াতে যেদিনই সে ক্লাস শুরু করবে সেদিন থেকেই সে বাইরে লাইক অ্যারাউন্ড 3 days a week, লাইক 24 ঘন্টা আমরা বলি যে সে পার্ট টাইম কাজ করতে পারে। তো ইটস নট অনলি দ্য মানি দে আর্ন, বাট একটা সে ব্যাচেলর অফ কমার্স করতে আসলো, সে একটা বিজনেস রিলেভেন্ট একটা কোম্পানিতে ইন্টার্নশিপ বা একটা কাজ করতে পারছে। সো এই সব কিছু মিলেই দ্য ফেভারেবল গভর্নমেন্ট পলিসি আমি বলবো যে অনেক কিছুই আছে যে কারণে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা কোয়াইট হ্যাপি হিয়ার, এবং সেই কারণে আমরা দেখছি যে এই পরিমাণ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আসছে অস্ট্রেলিয়াতে। আমার মনে হয় 2 to 3 years back there was a big news in the media যে ইউকেতে overnight hundreds of colleges were closed কারণ গভর্নমেন্ট রেগুলেশন প্রপারলি ছিল না, and those students were literally stranded. আমি আমার 10 or 12 years in অস্ট্রেলিয়াতে কখনো এই টাইপ কোনো নিউজ দেখিনি, কারণ নাম্বার অফ ইনস্টিটিউশনই আপনি যেটা বলেন ভেরি লিমিটেড, and at the same time the government protects sort of both the institution and the students coming in. So yeah, we're lucky to be in a place where that actually makes a pretty strong case for why Australia. Of course. ভাই ইনফরমেশনগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং, বিকজ আমি নিজেও জানতাম না, এখন লার্নিং ফ্রম ইউ। What would be the steps that people abroad, like in our parts of the world, can actually get information like this, and where do you think someone should be able to start their journey? Like what should they do to start the journey to a higher education abroad program? Sure. The first thing, what Australia is looking for, or most of the countries, they're looking for a genuine students. So if you're looking for coming to Australia as a student, you need to be a student. So that's the first thing, university check. They call it the genuine student requirements. So এখানে ও কি এইচএসসি পাস করে কোনো গ্যাপ আছে কিনা সেটা একটা কোয়েশ্চেন, বা ব্যাচেলার ডিগ্রি শেষ করলো তারপরে ও কি চাকরি করছে কিনা, ওর কোনো গ্যাপ আছে কিনা সেগুলো চেক করা হয়।
তারপরে অস্ট্রেলিয়াতে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিরই একটা ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি রিকোয়ারমেন্ট ওদের মিট করতে হয়, সেটা সে IELTS বা পিটি বা টোফেল সর্ট অফ এক্সামগুলো তার দিতে হয় এবং একটা পার্টিকুলার ব্যান্ড তাকে অ্যাচিভ করতে হয়। সো আর অবশ্যই তার ব্যাচেলার ডিগ্রিতে ভালো রেজাল্ট থাকতে হবে, বা HSC বা A লেভেল যেটাই করে থাকে সেটাতে একটা ডিসেন্ট গ্রেড থাকতে হয়। বাট ওই কোশ্চেনটাতে আসি, যারা আমাদের পার সাইড থেকে আসছে, সেটা ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশ থেকে, ওদের জন্য একটা অ্যাডভান্টেজ যেটা অস্ট্রেলিয়া করেছে, ভেরি আনলাইকলি মেনি আদার কান্ট্রিজ, যে আমাদের কিছু প্রফেশনাল ট্রেইন কনসালটেন্ট আছে। কারণ আমার পক্ষে তো সম্ভব নয় হাজার হাজার স্টুডেন্টের সাথে কথা বলা। সো আমরা যেটা করেছি যে আমাদের কিছু অফিস আছে বাংলাদেশে এবং পৃথিবীর সব কান্ট্রিতেই। সো ওখানে ওদেরকে আমরা ট্রেন করে রাখি, ওই অফিসগুলোতে কনসালটেন্টগুলোকে। বাংলাদেশে হয়তো ওদেরকে এজেন্ট নামে জানে বা কনসালটেন্ট হিসেবে জানে, রিক্রুটমেন্ট কনসালটেন্ট। তো ওদেরকে ট্রেন করা থাকে। আমি যে কথাটা বলতে চাই, আমরা রেগুলার ওদেরকে ট্রেন করে রাখি। ওরা কোর্স কি, টিউশন ফিস কত, দ্য ভিসা প্রসেসগুলো কি, এগুলা বাংলাদেশি যে কোনো প্যারেন্টস বা স্টুডেন্ট ওই অফিসগুলোতে ভিজিট করলে তারা সেই খবরগুলো পেতে পারে। এবং ওই অফিসেই মোস্ট অফ দ্য টাইম, মোস্ট অফ দ্য অফিসেস দে ডোন্ট চার্জ এনি ফিস। সো ওরা আমাদেরকে ওই ডকুমেন্টগুলো পাঠিয়ে দেয় এবং আমরা ইউনিভার্সিটি থেকে তাদেরকে অ্যাডমিশন অফার লেটার এবং কনফার্মেশন অফ এনরোলমেন্ট, যেই ডকুমেন্টগুলো লাগে ভিসার জন্য, সেগুলো পাঠিয়ে দিই। আচ্ছা, এখানে ভাই প্রসেসটা ইউজুয়ালি কতটুকু সময় লাগে? মানে ফর এক্সাম্পল, আমি যদি আমার লাস্ট সেমিস্টার অফ মাই BBA আমি ফিনিশ করবো আরও 2-3 মান্থসে, আসলে প্ল্যানিংটা বা অ্যাপ্লিকেশনটা শুরু করা উচিত কখন? আমি বলবো যে অবশ্যই এটা অনেক আগে থেকেই করতে হবে, কারণ ইউ আর চেঞ্জিং এ কান্ট্রি। আমরা যদি বাংলাদেশেও বসে যদি একটা ব্যাচেলার ডিগ্রি করি এবং তারপরে যদি আমি একটা মাস্টার্স করতে চাই, এটা তো আর পরের দিন থেকে শুরু করে না। সো প্যারেন্টস বা স্টুডেন্টদেরকে মিনিমাম 6 মাস আগে থেকে চিন্তা করতে হবে যে ওরা কোথায় যাবে, কোন কান্ট্রিটা চয়েস করতে হবে প্রথমে সেটা, তারপরে একটা কান্ট্রির পরে একটা ইউনিভার্সিটিগুলো চয়েস করতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার একটা অ্যাডভান্টেজ, আরেকটা ছোট্ট অ্যাডভান্টেজ হলো যে আমাদের এখানে বেশি ইউনিভার্সিটি নাই। আমাদের উই কারেন্টলি হ্যাভ অনলি 41 ইউনিভার্সিটিজ ইন অস্ট্রেলিয়া। সো এখানে তার রিসার্চটাও অতটা বেশি না। ইউএসএতে যেখানে লাইক মেবি থাউজেন্ডস অফ কলেজেস অফ ইউনিভার্সিটিজ আর দেয়ার, ইউকেতে 200-300 ইউনিভার্সিটিগুলো আছে, বাট অস্ট্রেলিয়াতে অনলি 41 ইউনিভার্সিটিজ। সো দে ক্যান লুক অ্যাট দ্য র্যাঙ্কিং, রেপুটেশন, কোর্স অ্যাভেলেবিলিটি। সো ওগুলা চেক করে ওরা নিজেরাই রিসার্চ করতে হবে স্টুডেন্টকে এবং প্যারেন্টসকে, এবং ওটা যদি ওর কাছে হয়, তারপর ও শর্ট লিস্ট করলো 3-4টা ইউনিভার্সিটি, দেন আই উড রেকমেন্ড দ্যাট দে গো টু দ্য কনসালটেন্ট in Bangladesh and they say that, okay, these are the 3-4 universities. It's my shortlisting. Of course, the consultant can also give them some few other options. অ্যান্ড ওরা তারপরে এটা একটা শর্টলিস্ট করবে 3-4টা ইউনিভার্সিটিতে। অবশ্যই তাদেরকে অ্যাপ্লাই করা উচিত, কারণ কোত্থেকে অফার লেটার আসবে এবং টিউশন ফিজ, স্কলারশিপ, লটস অফ আদার থিংস আর দেয়া। সো ওগুলা যদি ওরা চেক করে, তাহলে আমার মনে হয় যে এটা ওদের জন্য বেটার হবে। আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, আমি অ্যাকচুয়ালি 2010 I came here to visit and I went to all of these universities pretty much, আপনি যেটা বলছেন, just for research, and as well my cousin used to live here. তারপর মেকোয়ারিতে আসছিলাম because I had a friend who was in Macquarie, and then ক্যাম্পাসটা দেখে I was like, আচ্ছা, because আমার ছিল either Australia যাব or Canada, and then I just found the lifestyle and the people here a lot better, so and then I decided. Same for me as well. আমি 2008 আসি for 2 weeks, and the purpose was যে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি দেখবো। I was doing other things those 2 weeks and I had 2 days to go. ওটা আরেকটা এপিসোড। হ্যাঁ, ওটা আরেকটা। তখন আমার কাজিন এখানে ছিল and she was like, you know, just come over Macquarie, তো we all are here, there's a big Bangladeshi student community. তখন MUPSA was just starting. And then I went there and I fell in love with the campus again. এত বড় campus, especially coming from building-based campuses back in Bangladesh. I was like, what is this? And then, you know, the rest things to do in the campus as well. Yeah, of course, open space for you to just relax and study. এখানে আরেকটা ছোট কোয়েশ্চেন, প্ল্যানিং এর মধ্যে একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট পার্ট হলো ফাইন্যান্সিয়াল ইমপ্লিকেশনটা যারা স্পন্সর থাকবে। আমি জানি এটা ভ্যারি করে, এক একটা ইউনিভার্সিটি থেকে একরকম, বাট একটা কি আইডিয়া দেওয়া যায় বা গাইডলাইন দেওয়া যায় ইন টার্মস অফ লিভিং এক্সপেন্সের জন্য মেন্টাল কনফিগারেশন কত থাকা উচিত আর টিউশন ফিজের জন্য কত থাকা উচিত টু প্ল্যান? শিওর, হ্যাঁ। এবং এটা আরেকটা অ্যাডভান্টেজ অস্ট্রেলিয়ার ভিসার জন্য।
যেটা আমরা দেখি যে অন্যান্য ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে অনেক সময় ভিসা কেন রিফিউজ হলো এটার কোনো এক্সপ্লেনেশনও থাকে না। বাট অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট যেই ভিসা পলিসি বা প্রসিজিওরগুলো করেছে এটাতে কিন্তু ক্লিয়ারলি ডটেড পয়েন্টস হিসেবে মেনশন করে দিয়েছে যে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসপেক্টটা কী থাকতে হবে স্পন্সরের জন্য। প্রথম কথা হলো কারা স্পন্সর হতে পারবে, সো সেটা একটা দেওয়া আছে। এটা আমাদের ইমিগ্রেশন ওয়েবসাইটে যে ক্লিয়ারলি দেখা যাবে। ফর অ্যান এক্সাম্পল দ্য প্যারেন্টস, ফার্স্ট ব্লাড রিলেটিভস, এই ধরনের ইয়েগুলো লেখা আছে। তারপরে হলো যে কত টাকা দেখাতে হবে, দ্য কোয়েশ্চেন ইউ আস্ক, দ্য ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসপেক্ট। এটা খুবই ইজি। ফার্স্ট থিং ইজ ইফ দে আর কামিং অ্যাজ এ সিঙ্গেল ইজ অ্যাট দিস মোমেন্ট ইট ইজ অ্যারাউন্ড $30,000 অস্ট্রেলিয়ান ডলার। সো এটাকে 80 দিয়ে গুণ করতে হবে, তাহলেই ওটা বোঝা যাবে যে এটা 1 বছরের লিভিং এক্সপেন্স। এই টাকাটা অবশ্যই দেখাতে হবে স্পন্সরকে, প্লাস দ্য 1 year টিউশন ফিজ অফ দ্য ইউনিভার্সিটি। সো ওই স্টুডেন্টরা যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করছে ইন দ্য ওয়েবসাইট দে ক্যান এক্সপ্লোর দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য ইয়ারলি অ্যানুয়াল টিউশন ফিজ। তো ওই অ্যামাউন্টটা তাকে দেখাতে হবে। সো বেসিক্যালি দিস টু নিডস টু অ্যাড টুগেদার, প্লাস দ্য হেলথ ইন্স্যুরেন্স অ্যারাউন্ড $1,500 to $2,000 3 বছরের ভিসা হলে অ্যারাউন্ড সেরকম লাগবে। সো এই জিনিসগুলো অ্যাড করে দ্য স্পন্সর জাস্ট নিডস টু শো। সো বল পার্ক ফিগার ইজ অ্যাট দিস মোমেন্ট অ্যারাউন্ড $60,000 অস্ট্রেলিয়ান ডলার। It's more than enough. 60,000 multiplied by 80. 80, huh? That's it. That's a very good estimation that's for someone who's planning. আর ভাই আপনি যেমন you have been involved in the recruitment process for number of years. আমরা এসেছি, we spoke to you when we came 10-12 years back. তখনের স্টুডেন্ট মেন্টালিটি আর এক্সপেকটেশন, কোয়েশ্চেন বলবো ডাইনামিক্স কম্পেয়ার টু এখন যেটা দেখছেন জেন জি আরো লাইক দ্য নিউয়ার জেনারেশন, হাউ হ্যাজ দ্যাট চেঞ্জড? I would say that the principal thing hasn't changed. Right. Still, the students from Bangladesh, they are looking for their career perspective. Still, they ask the right question that if I do this course, what is my career prospect, whether back in Bangladesh or back in Australia or whatever. So that principle is still there. But the things, the students are well informed now. আগে হয়তো 10-15 বছর আগে এত সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না, আর এখানেও বাংলাদেশি ডায়াসপোরা তো অত ছিল না। As you, both of you are here, like I'm sure you also get lots of knocks from your relatives or friends or North-South universities alumni all the time. So এই রেফারেন্স চেকটা ছিল না, প্রুফ পয়েন্ট চেক আমি বলবো, যেটা এখন অ্যাভেলেবল। সো আমি যখন দেখি বা কথা বলি স্টুডেন্টের সাথে, কারো না কারো অস্ট্রেলিয়াতে, সিডনি হোক, পার্থ হোক, মেলবোর্ন হোক, একটা রিলেটিভ থাকে বা বড় ভাই থাকে বা কেউ না কেউ থাকে। সো দে আর ভেরি ওয়েল ইনফর্মড অ্যান্ড সো দ্যাট দে ক্যান আস্ক দ্য রাইট কোয়েশ্চেন অ্যাজ ওয়েল। সো এই ডিফারেন্সটা আমার কাছে ভালোই লাগে, কারণ আমার কাজটা কমে যায়। কারণ কারো যদি রিলেটিভ বা ফ্রেন্ডস বা কেউ থাকে আত্মীয় স্বজন, তাহলে তারাই বলতে পারে যে পজিটিভ অর নেগেটিভ পয়েন্টসগুলো। সো এই ক্ষেত্রে স্টুডেন্টরা ইনফর্ম ডিসিশনটা নিতে পারে। তো এটা আমার ভালো লাগে এবং সেটা ওদের ইনিশিয়াল সেটেলমেন্টের জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর ইন দ্য জেনারেশন অফ এআই, গত 2 দিন আগে মনে হয় ChatGPT 5.0 লঞ্চ হলো। ইউ জাস্ট টাইপ দিস ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট টু স্টাডি ইন দিস ডেস্টিনেশন, ইট গিভস ইউ আ কম্প্রিহেন্সিভ ওভারভিউ অফ টিউশন ফিস কত, রিকোয়ারমেন্টস কত, কি লাগবে। সো আপনি যেটা বললেন, মানে দে আর অলরেডি দে হ্যাভ টুলস টু রিসার্চ, যেটা হয়তো আমাদের সময় ছিল না। No. So yeah, that makes everyone's life easy. Exactly. এবং এই টুলসগুলোকে ইউজ করতে হবে। আমি একটা সবসময় একটা এক্সাম্পল দিই। আমরা এখানেই হোক আর পৃথিবীর যে জায়গায় হোক, একটা মোবাইল ফোনের দাম কত, অ্যাপেল বা অ্যান্ড্রয়েড, আমি যখন কিনবো, আমি কোন ফোনটা কিনবো, আমরা কি পরিমাণ রিসার্চ করি, তাই না? অস্ট্রেলিয়ান ডলারে এটার দাম হয়তো $1,500 হবে, ম্যাক্সিমাম $1,500। আর আমরা তো দিন রাত এক করে ফেলি, ফ্রেন্ডের রেফারেন্স নেই, ওয়েবসাইটের রেফারেন্স নেই, ইউটিউব 100টা ভিডিও দেখি। দেন উই মেক দ্য কল যে আমি কি সনি নিব নাকি অ্যাপল নিব নাকি অ্যান্ড্রয়েডের ওই স্যামসাং নিব, কোনটা নিব? সামান্য একটা $1,500 ফোনের জন্য, আর ফরগেট অ্যাবাউট দ্য কার, যেটা $30,000 বা $40,000 আনএন্ডিং, কত কিছু করি। আর এখানে আমি আমার লাইফকে দিচ্ছি, যেটা আমি কখনো ফেরত পাবো না। ফার্স্ট অফ অল ইজ দ্য টাইম ইজ মানি। সো এখানে আমরা মাস্টার্স ডিগ্রি অস্ট্রেলিয়াতে সাধারণত 2 বছর, ব্যাচেলার ডিগ্রি সাধারণত 3 বছর, বা ইঞ্জিনিয়ারিং বা আর্কিটেকচার হলে ওগুলা 4-5 বছরও হয়। আমি আমার জীবনের একটা 3-4-5 বছর সময় দিয়ে দিব একটা জায়গায়,
প্লাস আমি যে টিউশন ফিজের অ্যামাউন্টগুলো বললাম যে অ্যারাউন্ড $30,000-40,000 পার ইয়ার, তো 2 বছরের কোর্স চলে আসে হলো প্রায় $60,000। ব্যাচেলার ডিগ্রি হলে আরও বেশি, তারপর লিভিং এক্সপেন্স আছে। প্রায় এত টাকা আমি খরচ করব, আমি কি ওটার জন্য রিসার্চ করব না? সো জাস্ট প্লিজ রিমেম্বার দিস পয়েন্ট, আমি যারা শুনছেন বাংলাদেশ থেকে বা অন্য কোথাও থেকে, যে আপনি যদি $1,500 মোবাইলের জন্য সেই পরিমাণ রিসার্চ করেন, how much research you need to do when you are changing a country, when you are paying the tuition fees. There are opportunities for scholarships are there as well. So এগুলো সব কিছুই আমাদেরকে রিসার্চ করতে হবে। আমাদের সাথে আমরা যখন ইউনিভার্সিটি রিপ্রেজেন্টেটিভরা কথা বলি, the student may get maximum 10 to 15 minutes with us. Right. So that level of conversation should be at that level that you ask the right questions, rather than asking কয় ঘন্টা কাজ করা যাবে, এটা কি করা যাবে, এগুলো তো সবকিছুই লেখা আছে। সো your level of conversation should be very high. Exactly. I think make most use of those 15 minutes. Exactly. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আগে থেকে রিসার্চ করে তারপর আসা উচিত, আই গেস, টু দ্য ইউনিভার্সিটি রিপ্রেজেন্টেটিভ। আর সামটাইমস ইট মেক্স মি ওয়ান্ডার, মানে স্টাডি অ্যাব্রোডের তাহলে ফিউচারটা কি? আমরা কথা বলছি 10 বছর আগে থেকে এখন কিভাবে মেন্টালিটিটা চেঞ্জ হলো, নট গোয়িং ইনটু ইমিগ্রেশন অর এনিথিং লাইক দ্যাট, বাট স্টাডি অ্যাব্রোড, হাউ ডু ইউ সি দিস ইভলভ ওভার দ্য ইয়ার্স? ট্রেন্ড কি এভাবেই থেকে যাবে? উইল ইট ডিক্লাইন, অর will there be something, digitalization যেভাবে হচ্ছে, ভার্চুয়াল ক্যাম্পাসেস যেভাবে হচ্ছে, where do you see this going? ওই যে প্রথমে যেটা আমি বলেছি যে অ্যাকচুয়ালি স্টাডি অ্যাব্রড ইজ নট অনলি দ্য এডুকেশন। পৃথিবীতে এখন ঘরে বসে খুব হার্ডলি এমন কোনো ইউনিভার্সিটি আছে যাদের অনলাইনের কোনো MBA ডিগ্রি নাই বা অনলাইনে কোনো ব্যাচেলার ডিগ্রি নেই। হার্ডলি, whether you call it from Harvard, Oxford to Macquarie University or any other university. So সবারই অনলাইনে ডিগ্রি আছে। So what's the difference? It's an experience. Right. So to gain the experience, people do come. So যে কথাটা আমরা বলছি যে study abroad will sustain and it will grow year and year. For an example, in Australia তো আমরা 3-4, 4-fold increase দেখছি এবং সারা পৃথিবীতে এটা দেখছি। আর একটা যেটা জিনিস আমরা দেখছি যে স্পেশালি ফ্রম বাংলাদেশ অর মেনি পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইনক্লুডিং চায়না, ইন্ডিয়া, আদার কান্ট্রিজ, যে মানুষের পারচেজিং পাওয়ার বেড়ে যাচ্ছে, উইচ ইজ গুড অ্যাট দ্য সেম টাইম। সো দ্য আপার মিডল ক্লাস বাড়ছে। সো বিকজ অফ দ্য পারচেজিং পাওয়ার, নাও দ্য ফ্লাইট কস্ট is affordable. The প্যারেন্টসরা আরও সচেতন, তারা শুধু 6 মাস আগে থেকেই চিন্তা করছে না যে আমার ছেলেকে বা মেয়েকে পাঠাবো, হয়তো তারা 5-6 বছর আগে থেকেই চিন্তা করছে যে একে আমরা বাইরে পাঠাবো। সো দে আর সেভিং দ্য মানি, দে আর প্ল্যানিং ইন দ্যাট ওয়ে। সো এই জিনিসগুলো হওয়াতে আমার মনে হয় যে এটার ইন্টারেস্টটা আরও বাড়বে ইন ফিউচার। আরেকটা যেটা জিনিস আমরা দেখি যে এই যে বাংলাদেশি ডায়াসপোরা শুধু অস্ট্রেলিয়া না, ইউকেতে এবং বিভিন্ন জায়গায় আছে, এখানে যারা রিলেটিভরা আছে তারা লাইক ইউ, দে আর ভেরি ওয়েল সেটলড। তো আরেকটা ইন্টারেস্টিং আমার কাছে ভালো লাগে যে এখানে যখন বড় ভাইটা আসে বা বড় বোনটা আসে, সে তার ছোট ভাইটাকে বা ভাইটাকে বা ভাগ্নিকে নিয়ে আসতে চায়। সো সেটা একটা স্পন্সরশিপ আমরা পাচ্ছি, যেটা অনেক সময় প্যারেন্টসের পক্ষে সম্ভব নয়, বাট এখান থেকেও কিন্তু স্পন্সর করা যাচ্ছে। সো অথবা ইভেন একটা রিলেটিভ আছে ইউএসএতে, সেও কিন্তু স্পন্সর করতে পারে অস্ট্রেলিয়া আসার জন্য বা ইউকেতে যাওয়ার জন্য। সো এই জিনিসগুলো, এই পারচেজিং ক্যাপাসিটিটা বাড়ছে। তো সেই ক্ষেত্রে স্টাডি অ্যাব্রোডের অপরচুনিটিটা আমাদের স্টুডেন্টের জন্য ভেরি হাই। অন টপ অফ অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির কথা বলতে পারি যে বাংলাদেশিদের জন্য বেশ ভালো বার্সারি বা স্কলারশিপগুলো আছে। ফর অ্যান এক্সাম্পল, ইন নিউ সাউথ ওয়েলস, লাইক ফর অ্যান এক্সাম্পল Macquarie University, we are giving around 20 to 25% scholarship, blanket scholarship throughout the degree. যেটা তোমাদের সময় ছিল না। আমার সময় ছিল না। এটা কি যে কোনো বাংলাদেশি স্টুডেন্ট পাবে না, কোনো রিকোয়ারমেন্ট আছে? As far as they meet the admission entry requirement, তারা সেটা পাবে। এটা কিন্তু তোমাদের 10-15 বছর আগে ছিল না তো না। Sorry to say that, but এখন স্টুডেন্টরা পাচ্ছে। সো এখানকার ইউনিভার্সিটিগুলো চেষ্টা করছে যে জাস্ট ওয়ের দ্য ডেভেলপিং কান্ট্রি যেগুলো আছে ওখান থেকে যেন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টগুলো অ্যাভেল করতে পারে। তো চেষ্টা করছে সব জায়গা থেকেই। সো দ্যাটস এ গুড অপরচুনিটি ফর বাংলাদেশ। ইউ মেড আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে দ্য এসেন্স অফ ফেস টু ফেস ইজ ডিফারেন্ট। আমরা কোভিডের সময় এটা রিয়েলাইজ করলাম, প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি একটা ডিজিটাল পিভটে চলে গেল, অনলাইন ডিগ্রিজ ছিল, তারপর একটা ফিয়ার ছিল স্টুডেন্টরা কি আসবে, আরো বেশি আসা শুরু হলো, বিকজ পিপল স্টার্টেড রিয়েলাইজিং যে
সামনাসামনি না পড়লে ক্যাম্পাস ফিল or vibe and the personal advantages that comes learning and growing by yourself, এটা নিজে এক্সপিরিয়েন্স না করলে it's different. প্লাস দ্য নেটওয়ার্ক ইউ বিল্ড, Of course, অনলাইন পড়ে আর নেটওয়ার্ক হচ্ছে না তো। আমরা যেরকম ইউনিভার্সিটিতে কত নেটওয়ার্ক এখনো, উইয়ার স্টিল ইন টাচ, ওটা দিয়ে জবস, ওটা দিয়ে Chilli Flakes podcast. Interesting. Macquarie 25% jacketed scholarship. But speaking of Macquarie, you did say a bit that you started in the higher education sector in around 2002 or so. Macquarie te apne when did you start? That also quite long now. I joined Macquarie University in 2008 in February. So over 17 years now. 17 years. Yes. How is that possible? Because I think offline কথা ছিল, আমি এতদিন 10 বছর চাকরি করতেছি, I've changed 4 jobs. What made you stay for so long with Macquarie? Like what drives you in Macquarie to stay in Macquarie? Exactly. Especially যারা বাংলাদেশ থেকে শুনছেন, অস্ট্রেলিয়াতে কোনো একটা কোম্পানিতে 17 বছর চাকরি করা মানে হয়তো বাংলাদেশিদের জন্য খুব একটা সারপ্রাইজিং না, বাট যারা অস্ট্রেলিয়াতে থাকে তাদের জন্য ভেরি সারপ্রাইজিং অ্যান্ড শকিং টু হিয়ার দ্যাট, যে একটা কোম্পানিতে কীভাবে 17 বছর। কারণ বাংলাদেশে আমরা বাবা দাদাদেরকে দেখেছি যে একটা কোম্পানিতে চাকরি করে 30-35 বছর করে ওখানে রিটায়ার করে। But Australia is very different. আমাদের latest research গুলো বলে যে the next generation or even the current generation, they would change their job 17 times in their lifetime, and even they would change the sector at least 2 to 3 sectors. যেগুলো আমাদের কারেন্ট রিসার্চে বলে। সো সেই ক্ষেত্রে আমার এইটা থাকাটা একটু ইন্টারেস্টিং, এবং আমি নিজেও মাঝে মাঝে অবাক হই যে কীভাবে আছি। বাট আমি যখন, সিন্স ইউ আস্ক, when I look back, apparently কয়েকটা কারণে আমার থাকা হয়ে যায়। সেটা হলো যে we had during my time I had 3 vice chancellors. So vice chancellors is the is the president of the university. So প্রথম শুরু হয় যখন ভাইস চ্যান্সেলর চেঞ্জ হয়, দ্য স্ট্র্যাটেজিও চেঞ্জ হয়। So from the top-down approach, যখন strategy change হয়, it has the ripple effect at all sectors and all departments. So I also felt the pressure and the challenge as well with the change management and the strategy. So that was one interesting time. So I enjoyed that part and got the challenge. আরেকটা যেটা I found also over the time, I found lots of colleagues from different universities or different sectors. They joined at Macquarie University over the time in the last 17 years. So তাদের থেকেও আমি অনেক কিছু গেইন করি, কারণ তারা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বা সেক্টরের নলেজগুলো নিয়ে আসে। সো আই নেভার ফেল দ্যাট ল্যাক অফ আইডিয়াস, কারণ I've been challenged with those ideas as well from the different sectors, different universities. So সেটা একটা আমরা পাই। আর আরও যেগুলো পাই সেটা হলো যে I was not still not, even though it's a umbrella, it's the same international engagement and the education, but I've been moved in my roles over the 17 years. 3 বছরের বেশি মনে হয় না আমি কোনো রোলে স্টিক ছিলাম। So I always been involved and took challenges. I never said no to any role or any extra work. So that kept me going. Just for our audience, what's your current role at the moment? Like, we know your title, which is Director International Recruitment, but title-টা কি করতে হয় আসলে? International Recruitment মানে কি whole globe? Exactly, it's a whole globe. Macquarie University, for an example, like any Australian university, পৃথিবীতে প্রায় over 100 different countries থেকে স্টুডেন্টরা আসে। সেটা একটা রোল, বাট স্টুডেন্ট শুধু না, আমরা যেটা কাজ করি সেটা হলো যে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির সাথে ইন কান্ট্রি, ফর এন এক্সাম্পল ইন বাংলাদেশ, লাইক নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি অর ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি অর সো মেনি ইউনিভার্সিটিস we partner with. We do lots of collaborative work. Just now, while I'm speaking, I have brought 4-5 different countries from China, India, Nepal, Bangladesh, Pakistan. ওখান থেকে 2 সপ্তাহের জন্য কিছু স্টুডেন্ট আসলো, ওরা এক্সপ্লোরার ট্রিপে এসেছে স্টাডি ট্যুর জন্য, এবং যেটা সম্ভব হয়েছে আমাদের এঙ্গেজমেন্টের জন্য, বিকজ দ্য ভিসা ইজ ভেরি চ্যালেঞ্জিং ফর এ 18-20 years old boy or girl. But once we have the memorandum of understanding with those universities in Pakistan or Bangladesh or India, so the visa was quite easy.
সো এই জিনিসগুলো আমরা কাজ করি বিভিন্ন এঙ্গেজমেন্টগুলো নিয়ে। আমাদের একাডেমিকরা যায়, গেস্ট লেকচারশিপ নেয়, আমরা জয়েন্ট রিসার্চ করতে পারি, আমরা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসগুলো করতে পারি সেই ইউনিভার্সিটিগুলো। সো এইগুলো আমার ডিপার্টমেন্ট দেখে। প্লাস আমরা ইউনিভার্সিটিকে help করি to fix the strategy about the international engagement and international students. সেগুলো আমাদেরকে দেখতে হয়। Plus, branding is a big thing. Our particular portfolio that we need to look into the Macquarie University and Australian branding, marketing area as well. So, সবকিছু মিলিয়ে কাজ Very চলছে আর কি। interesting. Very interesting. Just coming to the topic of international education agents, there's no denying the importance of agents. Obviously, if I'm not wrong, please correct me if I'm wrong. 70 to 80% recruitment for most Australian university আসেই through agents, right? So, very key role. তবে আমরা প্রায় সোশ্যাল মিডিয়া হোক, নিউজে হোক দেখি রিপোর্টস অফ মেনি ফেক এজেন্টস অর প্র্যাকটিসেস উইচ আর ভেরি কোয়েশ্চেনেবল। একটা স্টুডেন্ট বাংলাদেশ বা যে কোনো সাউথ এশিয়ান বা যে কোনো কান্ট্রি থেকে অস্ট্রেলিয়া আসলো, প্রথম 6 মাসে ওই এজেন্টটাই অস্ট্রেলিয়া অফিস থেকে ওদের সাথে আবার ফোনে কথা বলে বলছে তুমি একটা চিপার ইনস্টিটিউশনে চলে যাও, টাকা সেভ করো। তো এই এডুকেশন এজেন্টের এই প্র্যাকটিসগুলা, হাউ ক্যান উই রেগুলেট দ্যাট? অ্যান্ড হোয়াট শুড স্টুডেন্টস ডু টু মেক শিওর দে চুজ দ্য রাইট এজেন্ট? কারণ অপশন তো অনেক আছে। তো আমি কিভাবে বুঝবো যে এই এজেন্টটা আমাকে রাইট গাইডেন্স দিবে, রাইট টাইম লাইন দিবে, অ্যান্ড আমাকে জাস্ট লুক আফটার করবে অল থ্রু আউট, যাওয়ার সাথে সাথে অন্য একটা প্রপোজাল আসবে না? It's a very good question, I would say, and সবার জন্য এটা দরকার যে to understand what is the agent or the consultant. Agent or consultant are very important part for many countries, including Australia, as you were saying that around 80% international students from Bangladesh or most of the parts of the world, they come to Australia through the education consultant or the agent. So it's a vital stakeholder in the whole recruitment process. So of course, I would strongly recommend that all the Bangladeshi students, they should explore the agency option. But at the same time, we have seen that there are lots of agents. They don't have the right capacity, and they build their organization without the proper experience and the knowledge. So it's very unfortunate. যেটা আমরা করতে পারে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা বা বাংলাদেশি স্টুডেন্ট বা প্যারেন্টসরা, অস্ট্রেলিয়ার ওই কামিং ব্যাক টু দ্য আগে যেটা বলছিলাম যে ইসোস অ্যাক্ট, ইসোস অ্যাক্টের একটা প্রভিশন হলো যখনই কোনো ইউনিভার্সিটি কোনো এজেন্টকে এঙ্গেজ করবে, ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে একটা পার্টিকুলার এরিয়া থাকবে যেখানে সে এজেন্টের নামটা থাকতে হবে। সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অনেক সময় অনেকে জানে না। সো একটা অফিসে গেল, এজেন্ট বললো যে হ্যাঁ আমি আপনাকে ম্যাকোয়ারি ইউনিভার্সিটিতে বা অমুক জায়গায় পাঠিয়ে দিব। So the student then at that time should go to that particular university website and to check that whether that particular agent with the name of X, whether it's listed at the university website. So এই জিনিসটাই একটা জিনিসই তাকে চেক করতে হবে। If they can check only this thing and that's it. এখানে আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকার কথা না, উচিত না। এজেন্টটা কখনোই বলতে পারে না ও আমার নামটা ভুলে এখন ওয়েবসাইট থেকে মুছে গেছে, এটা চলে আসবে আবার এক সপ্তাহ পরে। তো ওকে, ওয়েট ফর এ উইক অ্যান্ড দেন হ্যাভ এ লুক, চেক এগেইন। সো এটা কখনোই সম্ভব না। সো এই একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স করলেই আমাদের বাংলাদেশি স্টুডেন্ট বা এনিওয়্যার ইন দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট, দে উড বি সেফ। আই থিঙ্ক ইউ মেড আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। কারণ আমি এমনও শুনেছি কিছু এজেন্ট বলছে যে আমাদের ফেসবুক দেখেন, গতকালকে তো ম্যাকোয়ারির একটা অ্যাড দিলাম আমরা, বা গতকালকে তো আমরা এই ইউনিভার্সিটির একটা অ্যাড দিলাম। সো ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া না, গো টু দ্য ইউনিভার্সিটি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অ্যান্ড চেক লিস্টেড আছে নাকি। সিম্পল অ্যাজ So the university vets the agents Of course, for the students. এক্স্যাক্টলি। এবং ইউনিভার্সিটি যে এজেন্টগুলোকে লিস্ট করে, ফর এক্সাম্পল ম্যাকোয়ারি ইউনিভার্সিটি আমাদের 12টার কনসালটেন্ট আছে বাংলাদেশে, এবং ওখানে আমরা কখনোই কোথাও লেখা থাকে না যে উই আর ভাউচিং ফর দিস পার্টিকুলার এজেন্ট অর নট ভাউচিং ফর দ্যাট ওয়ান। As far as their list, all are equal, and certainly any international student can explore and visit those offices, and they will get the same service. ভেরি গুড পয়েন্ট। আরেকটা জিনিস দেখছি আমি, স্পেশালি আফটার কোভিড, এরকম অস্ট্রেলিয়ান বাংলাদেশি অনেকগুলো কমিউনিটি গ্রুপ আছে ফেসবুকে আর বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে। তো কিছু পোস্ট আমি দেখলাম, এরকম পোস্টটা, অ্যান্ড আই ওয়ন্ট কোট দ্য নেমস অবভিয়াসলি, যে আইভ ল্যান্ডেড ইন অস্ট্রেলিয়া 2 months ব্যাক বা 1 month ব্যাক। আমি $2,000 নিয়ে এসেছিলাম, আমাকে বলা হয়েছিল এসেই কাজ পাবো। আমি দোকানে দোকানে যাচ্ছি রেজিউমে সিভি নিয়ে,
আমি এখনো কিছু পাচ্ছি না, আমার $200 বাকি, আমি জানি না নেক্সট মান্থের আমি ভাড়াটা কিভাবে দিব, টিউশন ফিস তো পরের কথা, প্লিজ হেল্প। তো এই স্টুডেন্টদের কি রাইট গাইডেন্স পাচ্ছে না, বা হাউ শুড বি অ্যাজ আ কমিউনিটি এডুকেট যে $2,000 নিয়ে ডোন্ট ল্যান্ড ইন অস্ট্রেলিয়া, ইটস নট গোনা ওয়ার্ক আউট ফর ইউ। এবং এটা অনেক ফ্রিকুয়েন্টলি দেখছি, এখানে Exactly. আমাদের আসলে কি করার আছে? Let's step back. আমি যদি একটা বাংলাদেশ থেকে বা অস্ট্রেলিয়া থেকে আরেকটা থার্ড কান্ট্রিতে যাই জাস্ট ফর ট্যুরিজম, আমি কি যাওয়ার আগে আমার হোটেলটা বুক করব না? জি আমি কি যাওয়ার আগে ওই কান্ট্রিতে কতটুক ঘুরবো এবং ওইখানে কতটুক পরিমাণ টাকা লাগবে, আমি কি ওইটা আমার পকেটে রাখবো না? বেসিক বাজেটিং যেটা। বেসিক বাজেট ইজ এ কমন সেন্স। সো আমি কি ওটা করবো না? সো এই জিনিসটা যখন একটা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট সে 2 বছর বা 3 বছর বা 4 বছরের জন্য একটা কান্ট্রি চেঞ্জ করে, নট অনলি অস্ট্রেলিয়া, তার কি ওটা চিন্তা করতে হবে না যে ওখানে অ্যাডমিশন অফার লেটারে ক্লিয়ারলি লেখা আছে টিউশন ফিস কত, লিভিং এক্সপেন্স গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট, এবং আমিও বললাম যে $30,000 অস্ট্রেলিয়ান পার অ্যানাম। সো এগুলো ক্লিয়ারলি লেখা আছে এবং সে সাইন করছে যখন অ্যাডমিশনের জন্য আসছে। সো এখানে তো দ্বিতীয় কোনো আর চিন্তা করার দরকার নাই। সো তাকে ওই পরিমাণ ব্যাকআপ তাকে থাকতে হবে। সো ওই একই জিনিসই আসে যে আনঅথরাইজ এজেন্ট আছে অনেক, আনফর্চুনেটলি শুধু বাংলাদেশে না সারা পৃথিবীতেই আছে, এবং দে ট্রাই টু মেক আপ দেয়ার মানি সামহাউ। উইথ মাই এক্সপিরিয়েন্স আই হ্যাভ ইভেন সিন দ্যাট দে সেল দ্য অ্যাডমিশন অফার লেটার উইথ 1 লাখ টাকা অর 50,000 টাকা। সো খুব দুঃখজনক। সো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে, এবং একটা ছোট্ট জিনিসই চেক করতে হবে যে ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে এই এজেন্টের নাম আছে কিনা। এবং তাহলে এই যে সমস্যাগুলো যে আমি এসেছি আমার হাতে 2,000 টাকা বা 200 টাকা আছে, এখন কিভাবে থাকবো, এই কোশ্চেনগুলো আসবে না। সো ইজ এ রং ইনফরমেশনগুলো প্রোভাইড করা হয়। আর প্লাস আরেকটা যেটা এখন আমরা অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছি সেটা হলো যে এখানে তো সবারই রিলেটিভ বা ফ্রেন্ড বা বড় ভাই ছোট ভাই সবাই আছে। সো ওই যে রিসার্চ যেটা বললাম যে মোবাইল ফোন কেনার আগে আমি 10 বার চিন্তা করি, রেফারেন্স চেক করি, তো এত বড় একটা লাইফের ডিসিশন, বিইং এ প্যারেন্ট স্পেশালি আমি বলবো যে এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের চেক করা উচিত। কোনো প্যারেন্টস আমি বাংলাদেশে পাবো না যাদের স্টাডি অ্যাব্রোডে স্টুডেন্ট পাঠাতে ইচ্ছা করে তাদের কোনো রিলেটিভ নাই অস্ট্রেলিয়াতে। সো তারা দে শুড চেক কিভাবে এখানে করা যায়। আরেকটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট বিয়ন্ড দ্য ফাইন্যান্সিয়াল থিং, যেটা আমি লাস্ট স্পেশালি পোস্ট কোভিড দেখতে পাচ্ছি, সেটা হলো যে মেন্টাল হেলথ। Very important. Whatever the reason, now the world is more complex, unfortunately. So the mental health is very important nowadays, not only for the adult but for the young people like international students. So we do face lots of issues with the mental health. And unfortunately, I have even seen that a few of the parents, knowing that their kids are having the mental health issues in Bangladesh, still they are sending them here. So this is quite upsetting, and like ওনারা কিভাবে চিন্তা করলো যে ওনাদের চোখের সামনে একটা বাচ্চা মেন্টাল হেলথ প্রবলেম আছে, দে ওয়ার স্ট্রাগলিং, অ্যান্ড ওনারা 7 সাগর 13 নদী পার করে একা ছেলেটাকে বা মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিল যে হয়তো ওখানের বাতাস খেয়ে ওর হয়তো ঠিক হয়ে যাবে সেই প্রবলেমটা। সো রিয়েলি গেট সারপ্রাইজ। সো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি সবাইকে বলতে চাই যে জাস্ট বি কেয়ারফুল। এখানে মেন্টাল হেলথ একটা ইস্যু, এবং এটা এমন কোনো হেভেন না যে এখানে আসলে অটোমেটিক সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে, বা কারো যদি ডিসেবিলিটি বা অন্য কোনো সমস্যা থাকে, অফকোর্স আই ওয়েলকাম, এবং অস্ট্রেলিয়া ওয়েলকামিং কান্ট্রি, বাট এই জিনিসগুলো আমাদেরকে ইম্পর্টেন্টলি চেক করতে হবে যে ওর এখানে যদি রাইট গাইডেন্স বা প্রপার গার্জিয়ানশিপ না থাকে, এই পয়েন্টগুলো কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিয়ন্ড দ্য ফাইন্যান্স। শুধু টাকা থাকলেই হলো না যে স্টুডেন্ট কি ফিট কিনা টু স্টাডি, এই জিনিসগুলো চেক করা উচিত। কারণ ভাই বিদেশে আসলে অ্যাকচুয়ালি উইদাউট ইভেন ইফ দের ইজ নো ফ্রেন্ডস অর ফ্যামিলি, উইদাউট আ কমিউনিটি ইট গেটস হার্ড এনিওয়েজ। অ্যাবসলিউটলি। ইফ দে অলরেডি হ্যাভ আ প্রবলেম, যেরকম রিয়াসাত বললো ওই ফেসবুক পেজ or wherever people are reaching out in the communities and trying to get help. So I think those things are very important. Speaking of community helping, I understand oneke hoyto jane na je you are also involved with the Cancer Council. Absolutely. So tell us a bit about that, as to like when you started, how long you've been there, in what capacity you are working with them. I think people would like to be sure. informed. First of all,
international study or education is my passion. So I'm heavily involved even in my university to build the International Student Association. So it's not only for Bangladesh. I do it for most of the countries where we get the big chunk of students, whether it's Nepal, India, Pakistan, China. So personally I do support, university do support. So এটা একটা কমিউনিটি হয়। আরেকটা কমিউনিটি করি হলো যে লোকাল এঙ্গেজমেন্ট, লোকাল যারা ডায়াসপোরা আছে পার্টিকুলার কান্ট্রি, ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশ। সো আমি চিন্তা করি যে এদেরকে কিভাবে এদের সাথে এঙ্গেজ করা যায়, যে মেইন স্ট্রিমের সাথে যারা অস্ট্রেলিয়ান বাংলাদেশি এখন আছে। সো এছাড়াও আরেকটা জিনিস আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলে যে আমরা অস্ট্রেলিয়ান হয়ে গেছি এখন, হোয়াট এভার দ্য সিটিজেনশিপ অর দ্য ওয়ে, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম উই আর বাংলাদেশি ডায়াসপোরা। সো আমরা অনেক সময় বাংলাদেশের জন্য অনেক কিছুই করি, যেটা আমরা সবসময় করি, যেটা ফ্লাড হলো হেল্প করলাম, বা প্রত্যেকের গ্রামে আমরা বিভিন্ন চ্যারিটি সাপোর্ট করছি, বাট অস্ট্রেলিয়ান কমিউনিটির জন্য কি করছি। সো দ্যাটস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাজ ওয়েল, কারণ যখন ওরা দেখবে যে এই একটা বাংলাদেশি গ্রুপ বা ইন্ডিয়ান গ্রুপ এরা এইটা করছে অস্ট্রেলিয়ান কমিউনিটির জন্য, সো সেটা থেকে এই ক্যান্সার কাউন্সিল নিউ সাউথ ওয়েলসকে সাপোর্ট করার উদ্যোগ। তো এটা একটা চ্যারিটি অর্গানাইজেশন। এখানে মেইনলি যে টাকাটা ফান্ড রেজিং করা হয়, সেই টাকাটা কখনো তিনটা কাজে ব্যবহার করা হয়। দ্য ওয়ান ইজ ইট গোয়িং টু দ্য ক্যান্সার রিসার্চ। সো ক্যান্সার রিসার্চ ইজ এ বিগ থিং অ্যান্ড ইট হেল্পস দ্য হোল ওয়ার্ল্ড। সো ইটস নট অনলি ইন অস্ট্রেলিয়া। সো ক্যান্সার কাউন্সিলের ওই অ্যাডভান্টেজটা আছে, ওদের রিসার্চার আছে। দেন ইট অলসো গোজ টু দ্য লোকাল পেশেন্ট সাপোর্ট। অস্ট্রেলিয়াতেও পেশেন্ট সাপোর্টের দরকার আছে যাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রিম অতটা ভালো না। সো দে হেল্প দ্যাট ওয়ান অ্যাজ ওয়েল। সো এইগুলো থেকেই আমাদের বাংলাদেশি ডায়াসপোরা কিছু সিনিয়র সিটিজেন, ওনারা 2001 সাল থেকে এটা শুরু করেছিল খুবই স্মল একটা স্কেলে, অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি আই এম অলসো ইনভলভড, and you'd be happy to know that we have raised nearly $500,000 over the last 25 years through this program, and we call it the Good Morning Bangladesh program. Right. And I thank you for inviting me every time to those. আগে আমি যেতে পারতাম না, ঘুম থেকে উঠতে পারতাম না, তবে লাস্ট 2বার আমি গেলাম ব্ল্যাক টাউনে, যেটা হয়েছিল গুড মর্নিং বাংলাদেশে। ম্যাসিভ টার্ন আউট, অ্যান্ড বেস্ট অফ দ্য বেস্ট ফুড, অ্যান্ড ইটস আ ভেরি এঙ্গেজিং ইভেন্ট অ্যাজ ওয়েল। মানে মনে হয় যে চ্যারিটি একটা ইভেন্ট কি হবে, বাট আসলে ইউ গো উইথ ইউর ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ইউ জাস্ট হ্যাভ আ ব্লাস্ট। একটা মেলার মতন ইনফ্যাক্ট, তাই না? এক্স্যাক্টলি। এবং বাংলাদেশি কমিউনিটিরা তো আসেই, প্লাস ইটস সো পপুলার নাও ডেজ। অল দ্য পার্লামেন্ট মেম্বার্স, লোকাল কাউন্সিল মেম্বার্স, মিনিস্টার্স, ইভেন দ্য লাস্ট এই বছরে আমাদের ল্যাকেম্বাতে যেটা হলো, আমরা 3-4টা সিটিতে এটা করি, ল্যাকেম্বা, ব্ল্যাক টাউন, মিন্টুতে এবং মাস্কাটে। এবছর আমাদের প্রিমিয়ার এসেছে, নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রিমিয়ার ইভেন জয়েন্ড দ্য প্রোগ্রাম। ইজ এ হিউজ থিং। ইভেন আর যারা পার্লামেন্ট মেম্বার আছে, লোকাল পার্লামেন্ট মেম্বার, তারা তো আসেই, and they really appreciate, and even they spoke about this program in the parliament. Oh, wow. So it's a very proud moment for us that in the parliament for 5-10 minutes they spoke about Good Morning Bangladesh program and how the Bangladeshi diaspora people are helping this fundraising charity, in a nutshell, helping the local Australian community. And I think it greatly supports your personal branding as well. Not that that's the purpose anyway, but যখন মানুষ দেখে যে you're associated with such a charitable and such a noble cause as well, it elevates your personal profile in the community and in the global community as well. Absolutely. And also we, from the last few years, we have started taking the initiative for the young people. So we involve not only the senior citizens, onara shuru korechilo, but we are now trying to pass the baton to the young generation. It helps them to build their organizational capacity, help their building their leadership capacity. So এটা আরেকটা avenue তৈরি করছে beyond their day-to-day professional life, যে কিভাবে organization, leadership and other critical judgment গুলো ওরা এখানে implement করতে পারে। So আমরা প্রতি বছরই দেখি যে year 12, year 1 bachelor degree students, they are participating in this, engaging in this sort of events. That's excellent. But coming back to higher education and so forth, আপনি বলেছিলেন যে হয়তো after passing then Australia provides a post-study work visa where they can work and so forth.
ওটা একটু রিয়ালিটিটা একটু চেক করতে চাই, বিকজ স্টুডেন্টস কাম ইন, উইভ সিন আমাদেরও একটু ডিফিকাল্টি আফটার গ্রাজুয়েশন, ইট ডাজ গেট আ বিট ডিফিকাল্ট। উই আর able to apply and so forth, but it does get difficult where some people have feedback যে হয়তো permanent visa নাই দেখে হয়তো দেন, or what's those sort of things. So realityটা একটু বুঝতে চাই আপনার কাছে, এবং what steps do you think the students should be taking while they're studying, because just studying wouldn't be enough. No. So while they're studying, what they should be doing Exactly. to get a higher chance of a full-time job or a job in the field that they are studying. Yep, it's a very valid and important question, especially those who are watching from Bangladesh. Australia kintu quite different work culture than the Bangladeshi work culture or South Asian work culture because ekhane kintu Prime Minister ba whoever the richest man, they also worked in McDonald's or Pizza Hut. সো এখানে কিন্তু গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত আমি পড়বো, তারপরে আমি চাকরিতে অ্যাপ্লাই করবো, দ্যাটস নট দ্য ওয়ে ইট ওয়ার্কস। সো দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, অ্যাজ সুন অ্যাজ বাংলাদেশি স্টুডেন্ট উড কাম হিয়ার, they should look for a part-time job, internship in the summer, because এখানে ইউনিভার্সিটিগুলো সাধারণত 8 মাসই পড়ালেখা হয়, বাকি সময় সামার ব্রেক থাকে বা উইন্টার ব্রেক থাকে। সো ওই ব্রেকগুলোতে properly they need to look for a proper relevant job experience, এবং থ্রু আউট দ্য ইয়ার অলসো দে নিড টু লুক ফর দ্যাট। সো একটা ছেলে বা মেয়ে যখন 3-4 বছর এখানে থাকে, অলরেডি দে শুড বি ফ্যামিলিয়ার উইথ দোজ সর্ট অফ ওয়ার্ক কালচার। আর যদি কোথাও চাকরি না পাওয়া যায়, ইউনিভার্সিটিতে ফর অ্যান এক্সাম্পল উই হ্যাভ হান্ড্রেডস অফ জবস, ইউনিভার্সিটিতে সোশ্যাল ক্লাব আছে, ওভার হান্ড্রেডস অফ সোশ্যাল ক্লাবস, ওগুলোতে পার্টিসিপেট করবে। ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ বিজনেস অ্যানালিটিক্স সোসাইটি, কেউ তো তাকে আটকাচ্ছে না। Event manager for the Macquarie University Bangladeshi Association, MUPSA, কেউ তো তাকে আটকাচ্ছে না। Just need to show off and raise their hand. Right. So is a challenging, আমি যেটা যে এখানে কাপড়ও ধুতে হয়, দেন ফুডও মেক করতে হয়, বাট ইউ নিড টু গো বিয়ন্ড দ্যাট। সো দ্য টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং বসে থাকলে হবে না ঘরে যে আমি গ্র্যাজুয়েট হব, একটা ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট নিব এবং পরের দিন আমাকে এখানে ডেকে ডেকে চাকরি দিবে। সো এই এবং এখনকার মার্কেটে আই বলবো যে মাচ মোর চ্যালেঞ্জিং, বাট এগেইন অস্ট্রেলিয়া ইজ হ্যাভিং one of those countries in the world where the unemployment rate is the lowest. It's only 4.2% unemployment rate in Australia. So still Australia is a better opportunity than anywhere in the world. Of course. But at the same time, for the students who are currently studying, they have to work somewhere in the relevant area, even if you work in the Pizza Hut or the Subway or those sort of things, because it's you're handling cash, you're ethical, you are managing a difficult customer, so you are solving a problem. Everything counts. So everything counts. So it's not that I have to work in, okay, I'm being an IT professional, I have to work in IT. Of course you have to work, but at the same time, if you get an opportunity in somewhere else as well, go for it. And that would really help, because the soft skills are transferable. So those are very important. It actually, my personal experience, I used to work for 7-Eleven, and then I worked for Harvey Norman. I actually sold my soft skills from those to get my first accounting job. এখন তো FP&A ম্যানেজমেন্টের দিকেও চলে গেছি। And I think মানে অস্ট্রেলিয়াতে ওভারঅল জুন জুলাই একটা 1 মাসের ব্রেক আছে, আর ডিসেম্বর একটা বড় 3 মাসের ব্রেক আছে, যখন ফুল টাইম কাজ করা যায়। সো আমি যেটা করতাম, আমি ওই 4 মাসে যতটুকু পারতাম আওয়ার্স ইনক্রিজ করে রেজিউমেটাকে হেভি করার চেষ্টা করতাম, যে এখানে আই হ্যাড ফুল টাইম এক্সপিরিয়েন্স, এখানে আই হ্যাড ফুল টাইম এক্সপিরিয়েন্স। Our natural instinct is ছুটি থাকতে বাংলাদেশে গিয়ে ঈদ করব, which I think it's better to it's a balance আর কি you need to strike. I think it's better. But also with in the job sector, other than experience and obviously community building and network building, another struggle is coming our way, which is AI. At this stage, I say struggle, but it can be good and bad. In the STEM fields, for example, আপনার AI এখন নিজে কোড করতে পারে, নিজে অ্যাপস রান করতে পারে। মেডিকেল ফিল্ডে আস্তে আস্তে it's creeping in. I forget where I read it. There was an article that they might be able to perform surgeries in some time in the future. So how should the people who are obviously এখন higher ed চলে যাবে, what should they do to prepare themselves to adapt? Because adapt করতে হবে, it's coming whether we like it or not.
What do you think they should do to sort of prepare themselves for what is coming, and how should they adapt? Absolutely. And I think now the university education or higher education is more important than ever because of even for AI. Because think about even you are an accountant. Is there entry level jobs are available now? No. No, those are gone. And that's even 10 years back when you have those softwares there. That's true. So what you are doing, you are managing at a high level. So same thing is happening in the STEM technology or others, whether it's a coding or thing. So we need the project managers. We need the people who will do the feasibility. I'm personally a software engineer, so I can speak about those things that you need to have human to understand the feasibility study, maintenance of the software and the support. So more on those things rather than the coding. And so we need those people. And this sort of thing, it's hard to find in a book because in the books are having those coding and the really hardcore information. But you need lots of practice, experience, case studies, so which as a university can facilitate those things. Really, AI should not be treated as a threat for the job market, rather than it is an enhancement tool. I'm personally a professional, and I do use AI tools all the time. And it has increased my productivity maybe 10-20% already. And I'm still looking forward and exploring more opportunities. So we need to take it as a positive vibe rather than a threat. And there's no end of lifelong learning. So আমার হয়ে গেছে ডিগ্রি বা that's it end. That shouldn't be the mindset of the people. So আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে। কারণ আমরা তো বড় হয়েছি তখন টার্মিনেটর দেখে, so it does scare us if they take over. But yes, I guess adapting would be the best way to go about it. Well, as we are aware, like you travel a lot for work. You're all over the world, you know, on an aircraft today and tomorrow. Any interesting travel story for us? There are many interesting stories. I'm very privileged on behalf of my university. I traveled all the continents in the world except Antarctica, maybe. When are you going? When are you going then? Student আছে আমাদের Antarctica. মনে হয় না international engagement হবে unless still in Australia we send our researchers to Antarctica, and I'm not a researcher, so may not able to go with the official capacity. But yeah, I traveled a lot, and certainly when you travel, you get lots of experience, bad, good, or so much new things. Few of the experience I might share, maybe for the travelers or even the students, it might be interesting when things won't go right, how you will deal with it. I was in one time in Tehran in Iran, and I stepped in the hotel and asked the receptionist, okay, I'm here. And I still remember the month of February, can't remember the year. But I said that, yeah, here I am, and check me in. And he searched and he couldn't find my reservation. But I have the receipt, I have in the online, like I have the booking, everything is right on that particular day, and everything was all right. So I showed them that here it is a printout and the things. And he said that, yeah, that's fine, but why my system is not coming up? Then they searched in many ways and couldn't find. And then the gentleman called their manager, and manager also came and couldn't figure it out what's wrong with the system. And then somewhere another person just said that, hang on, can I see the year of the booking? And eventually, because I booked in online, and I actually booked for the following year. Lovely, lovely. It's the same day, same month, but in a different year. So it was quite stretching, as you can. Did you get a room though? No, I didn't get. Oh my God. And yeah, that things can happen to anywhere. So I always advise the travelers that make sure that it's not the date and time, but also make sure that you select the right year. Interesting. That's interesting. We're almost at the end of our podcast today, but just একটা question করতাম। আমরা সবাই বাংলাদেশ থেকে,
and we always have our ways around things বাংলাদেশে, রাইট? মামা চাচা সবখানে কেউ না কেউ আছে যে কিভাবে কোনো একভাবে কিছু না কিছু হয়েই যায়। তো আমাদের এখানে তো সবকিছু অনেক স্ট্রিমলাইন, মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট মিট করতে হবে, মিনিমাম জিপিএ মিট করতে হবে, না হলে অফার পাওয়া যাবে না। আপনার এক্সপিরিয়েন্সে হ্যাভ ইউ সিন এরকম কোনো কিছু যেখানে there was someone on the other side of the table trying to get his way around the policy or an offer on the table which was very lucrative? যে ভাই দেশের বাড়ি কই? না, এখানে সেই আনফর্চুনেটলি সেরকম কোনো প্রিভিলেজ পাওয়া যায় না। ইভেন ইন অস্ট্রেলিয়া এটা ফরবিডেন লিটারালি। ইফ আই নো someone and I cannot be on the interview board, or even if I need to be at the interview board, I need to make a disclaimer that I know this person, and then it's up to their selection committee to make the decision whether I should be there or not. So certainly those are not possible, but coming back again, networking is very important. What I can help, that if I know people and I know a particular job at my university, I can recommend you that, okay, Eid, why don't you apply, and those sort of things. That's the maximum I can do. I can give maybe about the university some big level, high level information, but that's all I can do. But I cannot be sitting at the interview panel or change the diversion of the selection. দেশের বাড়ি এক হলে কোনো অ্যাডভান্টেজ নাই, ওটা কি মানুষের জানা দরকার যে definitely there is no going around the policy. Thank you very much. We are in the last segment, and my favorite segment of our podcast, which is called the rapid fire round. So I will throw a few questions your way and you will have to answer as soon as you can. Speed is the name of the game here. So let me fire away. What's the student question you secretly hate answering but smile through anyway? I would say that I want to do a PhD, and how can I do about it? Because Scholarship maybe, na? Scholarship, of course, it comes by default, but of course, I really appreciate that sort of question, but it cannot be a question because, for the last 1 hour, as I explained, that you need to do a very good research, and PhD money to research. Research, exactly. So the conversation you should have with me in that 10-15 minutes on a particular area, rather than what is the process and those things, you should actually know about this. And so, yeah, that's the question. Okay. If you were not in education, what career would you be in instead? Oh, I think already it's nearly 25 years of experience in education. I used to play cricket, and considering today's fancy cricketers with lifestyles and others, if I would knew, I might try that option. Nice. If you could ban one type of education agent behavior, what would that be? As we were discussing, false information, even for the authorized agents, sometimes people like to oversell. So we don't need to oversell. Just share the fact, Stick to the figures, and it's up to the students to make the informed decision. Nice. Which Australian university or provider do you admire most other than Macquarie University? That's a very difficult question. As I said, that we have 41 universities. I think in my case, I would say that out of 41 universities, we have 28 universities are among the top 500 ranked universities in the world, in the QS or Times Higher Education, whatever we say. Again, that's the advantage of the Australian university, that not many percentile of, like literally here we are talking about 70% of Australian university at the top 500. যেখানে আমরা পৃথিবীতে বলতে পারি যে 26,000 প্লাস ইউনিভার্সিটি আছে, সেখানে টপ 500 হওয়া কিন্তু খুবই ডিফিকাল্ট. Unfortunately, none of the Bangladeshi universities are in the top 500. So I do respect all the Australian university who are in the top 500. Very well said. Answering but not answering. Answering but Excellent. not answering. Oh, yeah, that's the essence of rapid fire. All good. If international student drama was a Netflix show, what would it be called? International students. With my experience, I'm very positive about international students and the education in Australia. And I have seen people who just
fly through, and including yourselves. So I would say that sky is the limit. That's a good one. That's a good one. In 10 years' time, do you think physical campuses would still matter, or are we heading full virtual? Impossible. Beautiful. It needs a physical campus. Beautiful. PR driven course choices. Is it a smart strategy or a ticking time bomb? Of course, it's a ticking time bomb. You can't force yourself, which you don't like. How many times we have seen that my dad told me to become a doctor, and now I'm an accountant because I don't like. Same here. What's the funniest cultural shock moment you've seen a student experience? Oh, there are many. I think I don't want to name the country, but I was in a country and long time back, 10, 15 years, can't remember. But the student called me and said that, okay, I got the offer letter. He got the offer letter and he was saying to me that, okay, so I like to pay, so which hotel you are so that I can bring the money. Oh, I wish I was there. Last question, and you can choose to answer this or to just smile. We will get the answer. Mm-hmm. Which nationality brings the most drama and most laughs to campus? Oh my God. I think Australia is a multicultural country and we get the students from all over the world. I do respect them all and they bring all the right information. So it's hard to answer. No problem at all. Thank you. Thank you for your time today. That brings us to the official conclusion of our podcast. Any last words for our audience or for us? Thank you. No, you are a proud alumni of Macquarie University or Australian University. So really looking for the success of yours, Chilli Flakes. At the same time, I also like to add, especially for the audience, maybe few of them know, but our Bangladeshi community in Australia, we were talking about the Cancer Council, New South Wales here raised over $500,000 over the 25 years. But even for recent experience, there is a person called Robin Khuda. You can Google search him. He's a billionaire and he came to one of the Australian university as a bachelor degree student and now he's settled here. And he just recently made a valuation of his company, which is nearly $15 billion. Right. And good thing is that that gentleman, though I don't know him personally, but I just like to share this experience that sky's the limit. The reason is he recently donated $100 million for STEM education to one of the Australian university. Yeah. It was all over the news, right? Yeah. So really, the sky is the limit. So those who are watching, the parents of the students, no matter where you are, I think the opportunities that there in Australia is very high. Well, thank you, Tanveer, for your time. It was an absolute pleasure having you on the show today. And to everyone listening, thanks for tuning in. Don't forget to follow us on our socials and subscribe to the channel for more thought-provoking content. Big thanks once again to Prime Pursuit Real Estate for sponsoring today's episode. Big shout out to Mike Tupp and Daniel and team here as well. Take care, keep chasing your dreams, and we will catch you in the next one.